Valerie. Hi, Asa, how are you? I'm good, thank you. Valerie, Asa mau ngucapin Happy International Women Days buat Valerie nih. Nah, Asa juga mau ngajak Valerie buat main-main tanya jawab tentang perempuan. Setuju nggak? Setuju dong. Oke, siap ya? Siap. Oke. Menurut Valerie, definisi perempuan itu apa sih? Definisi perempuan buat aku adalah perempuan itu harus kuat ya. Di segi manapun perempuan itu harus kuat, kita harus bisa berdiri sendiri. So women are strong, women are empowering. Being a woman is extremely empowering because you get to explore yourself as a woman through your body, through the way you dress, in your workplace. You get to experience being a woman in your workplace. So that's why I think being a woman is simply being empowering and strong and independent. Bagus banget nih jawaban Valerie. Nah, terus menurut Valerie, sosok perempuan hebat versi Valerie itu apa sih? Sekarang sih aku lagi suka banget sama Priyanka Chopra. Karena I know that she's a very smart woman and she's also culture oriented ya. Dan dia nggak didefinisikan sebagai pasangan seseorang atau dia nggak butuh laki-laki untuk berjuang. Walaupun dia punya husband itu namanya Nick Jonas, he literally had to fly to India to have an Indian wedding for her, and that just shows how respectful she is of her culture and of the people that raised her. Dan juga dia nggak butuh act a certain way atau ngerubah dirinya just to please this one guy. Gitu. Valerie mau tahu dong, pernah nggak sih Valerie mengalami keterbatasan sebagai perempuan? Ceritain dong. Kalau ngomongin keterbatasan aku sebagai perempuan, pastinya semua orang punya, apalagi in the workplace ada yang namanya gender privilege. Tapi aku lebih mau ngomongin orang-orang yang underprivileged, so I can raise awareness around the causes of poor health and well-being. And these issues are also related to gender. So empowering women and girls through water, sanitation, hygiene, health and nutrition, livelihood training sama educational programs that I know right now banyak banget girls itu mereka nggak bisa dapetin benefitnya seperti kita. Keren banget Valerie jawabannya, berarti kita tuh harus saling memberdayakan dari berbagai bidang ya Valerie. Nah terus menurut Valerie sendiri nih, how do you empower other women? Empowering other women, it's simple. I feel like a big part of empowering other women is always supporting them, letting them know that you're there for them, letting them know that they're doing a good job at what they're doing, and stop judging. It's very simple. I think the only way for us to make it work right now is for us to keep supporting each other. Kita harus saling support satu sama lain sebagai perempuan. Karena kalau kita nggak support each other, siapa yang bakal support kita? Keren banget ya Val, berarti sebagai perempuan kita harus saling dukung, saling memberdayakan buat sama-sama menuju goals yang lebih baik lagi. Nah terus menurut Valerie sendiri, gimana sih cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan untuk memulai dan berusaha untuk lebih unggul dalam bidang pekerjaan yang disukainya? I feel like a lot of people or a lot of women don't realize what their potential is karena banyak banget orang in their ear yang kasih tahu mereka, oh you shouldn't be doing this, you shouldn't be doing that. Lo nggak cocok buat field of work ini, lebih cocok ini. Mungkin karena udah keseringan kita dengerin banyak orang tell us what to do and what we can and can't do, kita jadi lose sight of our true potential. Kayak potensi kita tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Sebenarnya apa yang kita bisa kerjain tuh atau potensi diri kita tuh kita tahu apa yang kita bisa lakuin dan kita tahu apa yang kita nggak bisa lakuin gitu kan. And I feel like as women we always get told what to do. So what I think all these other women should do, when you get told what to do, you need to stand your ground and you need to shine bright, because you need to understand that you will always have people telling you what to do. You will always have people telling you that you can't do this, you can't do that. The only way for you to prove yourself is if you bring yourself to actually do it.
lo bisa punya ruang untuk membuktiin ke orang-orang kalau lo tuh sebenarnya bisa ngelakuin ini gitu loh. Keren banget ya, berarti itu salah satu cara untuk mengatasi krisis kepercayaan diri kita adalah dengan mengenali potensi diri kita. Setuju? Setuju dong. Oke. Nah, terus nih Vel, menurut kamu penting gak sih sebagai perempuan kita mengenali diri kita lebih dalam dan lebih detail lagi? Setuju banget. Why? Sebagai perempuan, I'm sure you know that masalah kita tuh, apalagi masalah hormon ya sekarang ya, that's something that you cannot see. I see a lot of strong women, they end up bedridden just because they don't know that mereka tuh ternyata cenderung sakit ini, sakit itu, dan segala macam. And they are left voiceless. Mereka jadi tiap hari cuman di tempat tidur doang atau ke rumah sakit, dan mereka nggak jadi powerless gitu. They cannot use their energy to their full potential. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain intinya gitu. And that's why I think you need to really figure out apa ya, lo tuh badannya cenderung sakit apa sebagai perempuan gitu. Apalagi hygiene issues ya. Makanya tadi I said I really want to raise awareness, not only for me because I have the privilege to talk about these things. I have the access to hygiene products, sanitation. I have all these privileges. Tapi kalau perempuan-perempuan yang nggak diedukasi, what's gonna happen to them? Benar banget, setuju banget nih. Berarti kita tuh sebagai sesama perempuan itu harus saling edukasi ya. Yeah. Nah, terus ada lagi nggak yang mau lo sampaikan tentang hal ini? Mungkin lebih ke tadi ya, ke question yang sebelumnya. Gue nggak tahu kenapa gue masih stuck di question yang sebelumnya. We always have women saying that we can do what men can do, but we should have men saying that they can do what women can do. Because women are already strong. It's up to us or up to the world to perceive that strength. Gitu. Setuju banget. Women already strong. Yeah. We're already strong. It's just up to the rest of the world to how they want to perceive our strength gitu. Yes. Kadangkala hal-hal inilah yang sering dilupakan perempuan gitu ya di masyarakat, Valerie. Nah, terus kalau Valerie sendiri menurut kamu nih, kasih tahu dong alasan kenapa sih menurut kamu peran perempuan itu menjadi sangat penting di lingkungan masyarakat. Pertama, aku mau bilang kalau women are the primary caretakers of children and elderlies in the world gitu. Dan kedua, you would be nothing without women because Exactly. we have a whole ass tummy to deliver your baby. So, gender privilege wouldn't exist if the world was primarily women. Yes. Because we would have that sensitivity to let other people in. Misalnya kayak gender privilege in the workplace juga gitu. The workplace wouldn't be so men-oriented kalau most companies were run by women. Karena kita punya sensitivitas dan emotion. Yes, peka. Apa ya? Mungkin oke, banyak laki-laki juga yang peka. Oke, shout out to you men yang peka semuanya. But banyak banget juga men yang bener-bener they're just men oriented. They think that a woman cannot do that job for them. Padahal banyak banget perempuan-perempuan hebat di dunia ini yang bisa nyelesain masalah the same way as you. Just more emotionally and maybe sometimes a little bit more sensitive towards things. Jadi sebenarnya kita tuh punya tempat yang sama ya, Vel, dan kesempatan yang sama gitu ya. Yeah, because again, feminism isn't about making women stronger because we are already strong. Duh, Valerie keren banget ya, dari tadi jawaban-jawabannya bikin terpukau banget nih teman-teman Asa. Nah, Valerie, mau tahu dong mimpi kamu sebagai perempuan itu apa sih sebenarnya? Oke, tadi aku udah jawab ini sih di question kedua yang you saying what I think International Women's Day is all about. My mission as a woman, if I had that exposure that I could have, and if I had that, kalau gue dikasih panggung nih untuk ngelakuin apa aja yang gue mau tanpa dana, tanpa apapun itu segala macam, I could just save the world. So easy for me to do it. Again, I would be raising awareness about health yang benar-benar health oriented based on gender, and gendernya ya perempuan gitu loh. Maksudnya again, the importance of sanitary products. Kenapa kita
harus pakai pads kalau misalnya kita lagi dapet gitu. Aksesnya, nggak semua orang punya akses loh. Penting banget loh buat perempuan punya akses, karena kalau misalnya we don't have pads atau pembalut, kita nggak punya pembalut, misalnya ada satu orang yang nggak bisa beli pembalut gara-gara they cannot afford to buy gitu misalnya, pasti nanti health problems mereka jauh lebih banyak gitu, dan mereka nggak punya the access untuk cek kayak kita. Gue sih gampang, gue tinggal tes DNA ya kan. Yes, Gampang buat gue untuk tahu gue tuh predominantly exposed to what sih, gue tuh badannya bisa rentan kena penyakit apa gitu. Gampang buat gue, tapi for most people, most girls yang uneducated, underprivileged, mereka nggak punya akses itu. So I want to raise awareness on that gitu, on health and nutrition juga, livelihood training like I said, and education. Because I feel like education goes a long way. I know that we don't need a degree to be successful, but at least we need some sort of education untuk ngebuka mata perempuan bahwa sebenarnya kita tuh butuh akses ini untuk tahu what our body needs and what we need as females untuk selalu ngejaga tubuh kita luar dan dalam. Karena gimana ya, for me, I have the access to know. Gue tinggal tes DNA terus gue langsung dapet resultsnya kan. Gue dapet berapa tuh resultsnya, ada 21 traits and 200 plus reports. That's more than enough reports for me to know what's going on with my body. Jadi kalau misalnya suatu hari I already feel symptomatic about my body, gue tinggal check up-nya, gue tinggal bawa ke dokter, gue bilang okay look, gue ada, based on my DNA test, gue ada ini nih, can you tell me more about it, can you test me on this field, soalnya gue juga kurang tahu gitu kan. Tapi I'm just thinking about all the people that don't have access to it, and that's why as a woman, apalagi sebagai seorang wanita yang emang hobinya apa ya, di dalam pergerakan sosial ini, gue tuh emang suka ngomongin hal-hal yang seperti ini. Kayak menurut gue ini tuh hal-hal yang nggak sering diomongin sama orang lah, intinya kayak because we're already here. Not a lot of people think about the privileges that they have. Not a lot of people think about all the things that they have access to. Tapi every day I can't help, di mobil aja gue ngeliat gitu orang begging for money. Like what do they need that money for? Itu tuh selalu di pikiran gue gitu loh. Apalagi kalau misalnya udah anak kecil, perempuan lagi. Kasian tau. Iya. Perempuan lo lihat di samping jalan begging for her life, anything could happen to her. Yes. So you mean access is very important, right? Jadi mimpi lo adalah memberikan akses kepada teman-teman semua perempuan-perempuan di Indonesia untuk mendapatkan akses edukasi, kesehatan, dan semua akses yang bisa membantu mereka buat growth, right? Itu mimpi gue, karena again like I said, women, we're the reason why there are generations of people working right now to build an empire like this. You need women to do it. Kalau aset yang paling penting gak dijaga, kita kan perempuan, kita aset terpenting bagi human race. Yes, setuju Itu banget. adalah aset terpenting, jadi kalian harus jaga itu. Perempuan tuh harus dijaga. Yes. Keren banget Valerie. Nah terus dari tadi ngedengar mimpi lo tentang memberikan akses nih kepada teman-teman perempuan di luar sana. Nah, sekalian aja nih kita tanya, apa sih yang sebenarnya pengen Valerie sampaikan buat teman-teman perempuan di luar sana untuk lebih berdaya mungkin, atau lebih semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Kalian harus selalu percaya diri dan jangan pernah putus asa. I know that it can be really really tough being a woman in Indonesia or even being a woman in Jakarta. Sometimes it's tough karena mimpi lo tuh besar, apalagi di kota metropolitan ya. Nggak semuanya murah, mahal semuanya gitu loh. Depending on kalau misalnya kita ke Bali atau kita ke Bandung atau kemana, you know, it's different. Like especially when you live here, you have big dreams of keeping your family out of debt. You have, especially to all the single mothers out there, you are strong. Like you need to pay for your child's living, you need to make money for your own living. Like jangan pernah putus asa karena pasti ada jalannya buat kita semua perempuan di sini.
Keren banget, jangan pernah putus asa, teruslah bergerak maju dan berikan akses buat teman-teman perempuan di luar sana. Wow, poin-poinnya sangat bikin kita tambah semangat ya, Valerie ya. Nah, untuk closing statement nih Valerie, Asa pengen denger dong, menurut Valerie sendiri, apa sih pentingnya ada International Women Days yang kita rayain setiap tahunnya? To celebrate women, untuk ini juga bisa sebagai hari dimana kita tuh bisa celebrate each other sebagai perempuan. Kayak kita tuh actually bisa loh ngelakuin semuanya yang men can do. Men are always celebrated every day, right? In the workplace, at home, for everything that they do. Obviously, they do so much for us, but we also do so much for them. That's what we need to realize. It goes both ways. It's not only a one-way street. We can do anything that they can do can do anything that we can do. Gitu loh. Ini nggak cuma in terms of skill ya. Tapi ya, I feel like women should be celebrated every day, not just today. Women should be celebrated every day for achieving their goals, for doing things yang out of the ordinary. Gitu. There are so many women in the workplace that should be celebrated as well. Gitu loh. We should celebrate each other today and every day by empowering one another. We always have to fix each other's crowns. Gue selalu bilang gitu, real women fix each other's crowns. Intinya kita tuh nggak boleh judging satu sama lain. Kita harus berdiri sebagai wanita dan kita bisa ngelakuin itu sendiri. Kita bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kita nggak butuh laki-laki untuk berdiri. Kita bisa ngelakuin semuanya sendiri. So ya, buat aku, women should be celebrated every day, not just today, but today specifically, women should be celebrated for everything that they do. Jadi International Women Days boleh setiap tahun, tapi kalau celebrate yourself as a woman itu harus Every day, iya. Keren. Itu tuh teman Asa, jawaban-jawaban keren dari Valerie. Mungkin Valerie mau ucapin nih Happy International Women Days untuk teman-teman Asa di rumah. Happy International Women's Day to all my strong women out there. Thank you so much for watching this episode with me. I hope to see you guys again soon.